Shabana FC, Tore Bobe. Bwana, timu kubwa duniani ambayo ina mashabiki, mamilioni ya mashabiki ambao wanajaa pale uga wa Gusii kila siku tukiwa na game. Lakini haya ni mambo gani bwana tunasikia? Kwamba wachezaji hawajaweza kupatiwa kila mtu ada yake. Wamecheza vizuri, wamepata ushindi. Pia ile time Gor wamekuja pale tumepata over 5 million. Zilienda wapi? Na wachezaji hawajaweza kulipwa. So wadau, kumekuwa na speculations that players hawangeweza kuingia kesho grao kufanya training, lakini news ambazo zimekuja this evening at least zimekuwa nzuri that watakuwa wanapatiwa kila mtu chake na wataweza kuingia grao kuendelea kujipanga kwa mchuano ambao unakuja. So wadau, sijui what's your take on that. Na pia nikimalizia wadau, kumbuka kufanya order yako, pre-order ya Infinix Note 60 Edge ambayo inakuja. Simu ni kali sana, iko na 3D curved edges na pia battery yake ni 6150 mAh, 8GB RAM, 45 watts ya charger. Kwa hivyo wadau, fanya pre-order, hii ni kubwa.